ఎన్జీకే సినిమాకి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్నారు మనతో సూర్య గారు అండ్ శ్రీగా గారు. నమస్కారం అండి, వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సూర్య గారు మిమ్మల్ని అడిగారు, బాగున్నారా, ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా, పిల్లలు అందరూ? థ్యాంక్ యూ, అందరూ బాగున్నారా? ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మా వాళ్ళ కింద ఎప్పుడో చేసుకున్నాం మేము. మీ సినిమా వస్తుందంటే తమిళనాడులో సంగతి మాకు తెలియదు, కానీ తెలుగులో మటుకు పండగ అండ్ డెఫినెట్ హిట్స్ ఇచ్చామా లేదా మీకు? I completely understand what is happening here. There is a lot of love I keep getting here. Yeah, we treat you as a family member. మిమ్మల్ని కానీ I also think the same way. Thank you so much. We all think the same way. Yeah. That's very nice. And ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాకి కూడా we are expecting a lot of అంటే there's already a lot of positive talk. అంతేకాకుండా ట్రైలర్స్లో కూడా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది అండ్ ఎక్కువగా మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఎప్పుడు వస్తుంది అనే దానికి టైం వచ్చేసింది. 31st May రిలీజ్ అవుతుంది. సో హౌస్ ఇట్ కమింగ్ టు తెలుగు సినిమా ఇక్కడికి రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు, మీ ఫీలింగ్ అండ్ పర్సనల్గా? It is always fantastic, always indebted to give them good cinema, a good cinematic experience always. So I think that's the reason we've chosen a film like this, to do a film like this. And I've done NGK as a Sri Raghava fan. So he gives very, very unique films for all of us. I'm sure everybody remembers 7G Brindavan Colony and Adavari Matlapu and Yugani Kokkodu, my brother's film. So all these films have been very, very different theatrical experience, cinematic experience. Usually a director's film, you have a brand, okay, this director will give this kind of a film, but Sri Raghava Garu, he's always surprised us with different yes. genres. He's never done the same thing again and again. Correct. And I thought it's high time I should also give some one nice intense film with him. Just that I had to wait from 2001. Long It is time. just a long wait. It's been almost 18 years I waited to work with him, and finally NGK is ready now. It has to happen now. Yeah. మీరు చెప్పండి శ్రీరావు గారు, అంటే మీరు ఇందాక సూర్య గారు చెప్పినట్టు ప్రతి సినిమాలో ఒక కొత్తదనం చూపిస్తారు, కొత్త స్టోరీ. ఒకసారి తెలిసింది ఇంకోసారి దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. మీ ఆలోచనలోనే యువర్ థింకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సో డిఫరెంట్ అండ్ యూ సర్ప్రైజెస్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ కమ్ ఇన్ హియర్. సో సూర్య గారితో ఈ పొలిటికల్ థింగ్ ఎలా అనుకున్నారు? హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? I want to work with him for so long. I'm a big fan of him actually. So always want to work with him. So when I started writing the script itself, I knew only Suriya sir can play this role. Then I approached him about the character, everything, and sir liked it. Being very kind. These are all huge words for me. You should start a mutual admiration club. Yeah. We already have one in Chennai. We have one here. Okay. So ఈ కథ రాసుకునేటప్పుడు you thought of him, is it? That this will be apt for him. His Only body he language. can do it. That's Only what he I can. felt, and that's I'm proven right. After filming, NGK can be done by only Suriya sir. Like he performed so well, more than what I expected, I think. That's nice. And ఇందులో చూస్తే మేము we see two beautiful ladies also. One is Sai Pallavi garu, who's the hyper energy lady, as we all know her, and Rakul Preet. And ఇద్దరిని కూడా డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్లో చూస్తున్నాం అండ్ డిఫరెంట్ వేస్. ఐ షుడ్ ఆస్క్ అబౌట్ రకుల్ గారు. వీ సీన్ హర్ డూయింగ్ స్టంట్స్ అంతా ట్రైలర్లో, అండ్ దట్ వాజ్ లైక్ వావ్, కొంచెం ఇంగ్లీష్ మూవీ స్టైల్ ఇక్కడ కనిపిస్తోంది అన్న మాకు ఒక హై వచ్చింది అనమాట. విమెన్ ఆల్సో కెన్ ఫైట్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది మాకు, అదర్ దెన్ జస్ట్ ఒక చీర కట్టుకుని కొట్టడం కన్నా ఒక జీన్స్. I'm not sure which stunt sequence you saw. I think maybe it's misinterpreted. There is one. That's in the trailer, but she's not the one. That's a different person. Who comes actually on the stunt sequence. That's I think it's misinterpreted by me. Yeah. Okay. No, by most of them, a lot of people thought that it it's was her. Okay. But it's not. It's not. But what is she playing? If I can ask it like this, Rakul Preet garu, what is the role she's playing? ikkade em chestunara? Political influential influential person, like who knows what would happen in the state or something like that. So she plays a big role in this film. She doesn't. She's not in any post. Like she's not a minister or a MP or She's not a political figure. But she's the one who is behind. Now everything is being very, very organized. Even the political scenario, you see it being very, very organized. It's just not the people who you see in the media or newspapers or the actual politicians. But there is also people
who kind of organized this, put this together. So I don't want to say more about it. More but about it, yes. I think this is more about a general political scenario. It is just not based on a state or a particular region. I think you will connect with the political scenario all over. Generally, Indian political scenario. This generation sometimes, I don't know, it will be a very late realization that we will be watching this, and the next generation, younger generation, might ask a question: what were you guys doing when this happened? Correct. Why didn't you raise your voice? Why didn't you come out and talk anything about it? What change did you make? What effort did you make? What was your opinion on this? Absolutely. How did you react to something like this? How were you okay, very, very happy sitting at home and watching this happen? In your own way, did you should give have out done your your bit. voice? Did you let your voice out? No, everybody can't do it, but somebody should be doing it. Correct. Is So that the one which it is- gave you a push to really do This is about a very patriotic person, somebody who is very, very sincere. We like to have people like that. Maybe I can't do, maybe he can't do, maybe you can't do, but we need people. Who is that going to be? Then a lot of respect grows on that person Definitely, yes. who is selfless, who is coming out of his family, who is going on the road. If it's a protest, he's sitting on the protest. It is not a big deal sitting on a protest. You know there's going to be a lathi charge. You know you will be arrested. You will know you'll be put behind bars. You will be taken to task. Knowing all that, he still sits. People do come for a rally. We all walk, but we do in a safe way. Correct. We try to be in We a safe protect zone. ourselves, అవును. Safe zone. But here is one guy who is aware of all this, and he knows this can happen. He is like you, he is like me, but there's something going on in his mind, and he wants to be the change maker. ఓకే సో నాలో ఒక చేంజ్ వస్తేనే నేను సొసైటీకి ఏమైనా What? చేయొచ్చు. So, Salaravan Garu, Suriya Garu has always gone the realistic side, how realistic things can be, how realistic, certain things can be approached. In this, of course, he's gone his own way, but there is also a little fictionalized, aspects to this film. So that's what I think is very, very special about NGK. We have seen a lot of political films, but here you see a more sincere person, more patriotic person from the common man. బ్యూటిఫుల్. అండ్ మిమ్మల్ని అడగాలంటే డైరెక్టర్ గారు, వెన్ ఇలాంటి సినిమాల గురించి ఆలోచించినప్పుడు, ఫస్ట్ ఐల్ టెల్ ఇన్ తెలుగు అండ్ దెన్ ఐల్ రిపీట్ No, ఇన్ I ఇంగ్లీష్. understand. యూ అండర్స్టాండ్, ఫ్యాంటాస్టిక్. ఇలాంటి సినిమాలు ఆలోచించినప్పుడు మనం నార్మల్గా ఇది నిజంగా ఇది జరుగుతాయా, నిజంగా ఇది పాసిబులేనా అని మనకి ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. సో సినిమా ఇస్ డిఫరెంట్, లైఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అని అంటూ ఉంటారు. సో మీరు ఈ సినిమా గురించి అనుకున్నప్పుడు what is it that inspired you to think of the story? For me, as a person born in India, like I want my country to be this way. Like I think everyone here, like have deep inside their heart has their feeling that my country should change, and everyone should be like aware of what is happening, and that change should happen. We shouldn't like take everything like just like that. I think everything like that. So I am a person like that, and when I speak to people like that, they also have. We just don't know the like who's going to be that one. Like everyone says I want to be. Then we, as the day comes, we just go quietly and do our the next day goes and things, and We comfortably forget. Through this film, I think I could identify who's that person going to be, that what if one person that decides that I'm going to be that person, like ఇలాంటి కథ అనుకున్నప్పుడు కథానాయకుడితో పాటు ఈజీగా ఉండాలి. సో కథానాయిక సాయి పల్లవి గారిని ఎంచుకున్నారు. సో రీజన్ బిహైండ్ దాట్ ఇస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ఇస్ షీ గోయింగ్ టు ప్లే హియర్? she's playing a role of his wife actually. So when someone is like that, and a wife also plays a crucial part, like it's not easy to understand him and let him like that. So she's playing a role of his wife. మేము ట్రైలర్లో చూస్తుంటే మీరు బయటకు వస్తూనే చక్కగా ఇలా పంచె కట్టుకుని అందరితో నమస్కారం చేసి వస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దర్ ఇస్ అన్ అగ్రెసివ్ వ్యూ. ఒక చోట సాఫ్ట్గా ఉన్న వ్యూ చూసాము, ఒక చోట అగ్రెసివ్ సూర్య గారిని చూసాము. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేస్తున్నట్టు చేశారా? హౌస్ ఇట్? అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ గుడ్, మంచిగానే ఉండాలి, పని జరగాలి, యూ షుడ్ గెట్ యువర్ వర్క్ డన్ ఆల్సో.
In You have all to be his good films, also. in all his films, you see a beautiful travel of a person from point one to the end point wherever the film takes you. So that travel is what I think will be very very engaging and very interesting in this film. So Okay. those are all here and there journey of NGK. బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఇలాంటి మూవీ చేయాలి అంటే కనుక సినిమాతో పాటు దానిలోని మ్యూజిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐమ్ షూర్ యువన్ శంకర్ రాజా గారు హస్ పుట్ ఇన్ హిస్ Oh yeah. బెస్ట్. Oh yeah. They have some 18 years plus years of travel together Yeah. from childhood to adolescence to first love to I don't know what they must have discussed everything from childhood days. So it's an amazing relationship they share. I've seen Yuvan Shankar Raja from the time he climbs up on the chair and then he plays the piano. From those days, I know I had the chance of seeing him, being with him. A lot of respect for his journey as a music director, and in this film also, I think amazing songs he's given, and a big fan of his from a very long time. My initial films, I've got big breaks because of his music, and even Karthi also. We all studied again in the same school. Agree. As I keep saying, St. Bede's, I think Yuvan Shankar Raja and Mahesh Babu, both, all of us, we all studied in the same school. So we have travelled, Together. and we have a lot of memories together. And this film. And you're working together now. Yeah. Isn't that so beautiful? Oh yeah. And అంటే re-recording is also important అండి సినిమాకి. That will elevate whatever you have shot. So how do you think it's justified by his music background score? Background score is really, we can make the movie magical or like normal with the background score. I think Yuvan always gave me his Brindavan colonies down Adavari Matlaku, so we have a special, because we have friends, he could able to understand me. Just so sometimes he say, you don't have to say anything, you said enough, just trust me, let me do my work. And, so it's a pure magic what Yuvan does, like with the scenes and everything. The communication is not verbal; it's just only looks. Looks. And it's conveyed. ఇట్స్ కన్వీనియంట్. బ్యూటిఫుల్. మనం ఒక సినిమా చూస్తే 2.5 గంటలు 3 గంటలు దాంట్లోనే నిమగ్నం అయిపోయి హీరోయిన్లో మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒకటి ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాం మనతో. అంటే వి టేక్ బ్యాక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్. అండ్ అది మైండ్లో చాలా రోజులు, చాలా నెలలు, సమ్టైమ్స్ ఇయర్స్కి కూడా ఉంటుంది. అండ్ సమ్టైమ్స్ అది అచీవ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సినిమా ఆన్ అస్. ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో అలాగా ఈ సినిమా ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఇస్తుందంటారు ఆడియన్స్కి, దట్ వీ టేక్ బ్యాక్ హోమ్ అండ్ లర్న్ ఆర్ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్? ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఇస్తుందంటారు? ఇలాంటి సినిమా ఐ థింక్ కంట్రీ ఎలాగ ఉండాలి, లైక్ మనం ఏం చేయాలి ఆ కంట్రీకి, లైక్ మనం ఏం చేస్తే కంట్రీ బాగుంటుంది, సిటిజన్గా మనం ఏం అది సమ్టైమ్స్ వీ సే దట్ సాక్రిఫైసెస్ లైక్ ఓన్లీ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసెస్ NGK makes like to do the stuff. I think when you see the movie, it's I want to convey it's not as easy as people think. Just people first will just try, like try చేద్దాం ఫస్ట్ ఒక ట్రై చేద్దాం, తర్వాత చూద్దాం ఏమేమి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది అన్నీ, మనం లైఫే ప్రాబ్లం కదా. సో ఇది కంట్రీ కోసం మనం ఏం చేయలేదు. సో అది ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రీచ్ ద పీపుల్ విల్ టేక్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్. లైక్ ఓకే, సో ట్రై అయినా చేద్దాం అనే ఒక ప్రోత్సాహం ఇస్తుందంటారు ఈ సినిమా చూసి వెళ్ళేటప్పుడు. దట్స్ నైస్, దట్స్ వెరీ నైస్. అండ్ ఒక సినిమా చేసేటప్పుడు సూర్య గారు ఆ ఇంపాక్ట్ అంటే ఆ జర్నీ అంతా చేస్తున్నప్పుడు మన మీద కూడా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ దిస్, నేను ఇలా ఉండాలేమో మనం ఆ క్యారెక్టర్ అయిపోతాం చాలా రోజులు, ఆ సినిమా జర్నీ అంతా కూడా. సో అలాంటి ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఈ సినిమా మీకు ఇచ్చిందా? Same thing. As you said, are you going to be a witness of so many things, or will you voice out your opinion? Voice out. It can be a write-up. It can be somewhere you say your opinion. Why can't this be this way? Yeah. So it is very important to be opinion makers also. Sometimes like the herd of sheep, if there is only one opinion, people will follow that opinion blindly and go by it. When there is a strong opposite opinion,
people sometimes stop, think, and analyze. Okay, is this right? Is this wrong? Maybe this is right. Yeah, why I didn't think about it this way? Okay. Yeah, maybe this should not be taken or seen this way. It can be that way. You feel people may differ or may not differ, but మీ ఒపీనియన్ అంటూ మీకు ఉండాలి అండ్ యూ షుడ్ వాయిస్ ఇట్ అంటారు, అంతేనా? If you are right, and even if you are alone, if you are the only person, still stand out, make your opinion. సో మన అభిప్రాయాన్ని మనం తెలియజేసే అధికారం ఆల్రెడీ మనకి వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, ది రైట్ టు టాక్, రైట్ టు స్పీక్, Yes, everybody's రైట్ టు వాయిస్ అవర్ ఓన్. Everybody's got a Facebook account. Everybody's got a Facebook account. Everybody's got a Twitter account. Make your opinion heard. గుడ్. ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక వంతు ఆల్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు చేశారు అండ్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్. సో ఆ సినిమాలన్నీ చూసుకుని ఈ సినిమాతో పోలిస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యాజ్ అ హీరో ఆర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, what growth have you seen in yourself? You see a surprise when a director is able to interpret a character, show a character in a very different light, tell stories in a different light. I am only blessed to get different directors, and I think this is a very important film for me to again do something which I have not done last 20 years. So I think that is a opportunity for me to, I think every actor will be saying this in every interview, we unlearned and we learnt, ఓకే, with him. Yeah. దట్స్ నైస్. మీరు ఒక సినిమా చేసేటప్పుడు కాదండి, క్యారెక్టర్స్ ఇది ఇలా చేస్తాయి, ఇది అలా చేస్తాయి అని ఆల్రెడీ అనుకుంటారు, అలాగే యాక్ట్ చేస్తారని చెప్పేశారు సూర్య గారు నాకు. మరి ఈ కథ రాసుకునేటప్పుడు మీరు ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడో చూసినవి, ఎక్కడో కలిసిన వాళ్ళని ఏమన్నా మీరు అనుకుని రాసుకుంటారా, లేకపోతే మీ ఓన్ ఇమాజినేషన్, ఎలా కథ అల్లుకుంటారు మీరు? కొంచెం ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది, బట్ whenever my favorite every day I sit and watch people around me and go to the railway station and or sit in the street and watch, like I'm watching, trying to figure out like వీళ్ళు ఏం తలుచుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ రోజు మార్నింగ్, what is he like thinking when he's walking and everything. Or sometimes I imagine also some fiction, or sometimes in real life also. So that's how, but when you write you can't try to act, and so when you write it's one flow screenplay, and like, so I think when it comes to like on the spot, I think it's like, okay, this is the situation and this is the thing, like how a person will behave, ఈ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. So it's like that. ఓకే, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మిమ్మల్ని మీరే అనుకున్నారా, అయ్యో ఇది అనుకున్నానే, ఇది ఇలా వస్తే బాగుండేది, ఇలా వచ్చింది, అలా ఏమైనా అనుకున్నా? లేదు 10 టేక్లైనా 100 టేక్స్ అయినా పర్వాలేదు, నాకు ఇలాగే కావాలి అనేవారా మీరు? You will not okay it otherwise. కంపల్సరీ కావాలా? Oh yeah. No matter how many takes, he just wants what he wants. No, it is love for perfection. No, it is not about being arrogant or being a dictator and all. What I'm thinking that. is only right. But it is love for art, love for cinema, love for perfection. We all want to achieve that. Yeah, We want to give our best for that take, for that dialogue, for that scene. Because there's no shortcut. Definitely There is no shortcut in his thing. If there is one magnification, one lens, you have to start acting, finish it there. There's no intercut of a heroine or another character when your dialogue is not good or your expression is not good. There is no escape route. So the whole shot is only on you. So he's an institute by himself anamata. Isn't it? So now when the movie is going to release, ఇప్పుడు 31st May రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఎలాంటి గూస్ బంప్స్, అంటే సినిమా అంతా చేయడం ఒక లెక్క, సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ప్రేక్షకుల ముందు వస్తున్నప్పుడు ఇంకో లెక్క ఉంటుంది. సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూర్చుని ఇలా మాట్లాడుతుంది? 31st రిలీజ్ అవుతుంది. Goosebumps everywhere. More than that is happening. We all are excited. It's a big release. We see the expectation is huge. We only hope and pray we satisfy everybody's expectation, fulfill everybody's. మీరు చెప్పండి, ఇందులో ఎన్ని సినిమా పాటలు అన్నీ ఉన్నాయి, మీకు నచ్చినది ఏంటి? అంటే లిరిక్స్ పరంగా కానివ్వండి, సంగీత పరంగా కానివ్వండి, మీకు బాగా నచ్చిన పాట ఇందులో ఏమైనా ఉందా? ప్రేమ, ఆ పాట చాలా ఇష్టం.
ఓకే. ఇప్పుడు నచ్చిన పాట కొంచెం బాగా పిక్చరైజ్ చేయాలి, కొంచెం బాగా తీయాలన్న తపన కూడా ఉంటుందేమో కదా. ఇదైతే అన్ని పాటు బాగానే పిక్చరైజ్ చేస్తాం. ఐ థింక్ దట్స్ బికాస్ హిమ్ అండ్ రకుల్ ఇస్ దేర్ లైక్ సో ఇట్ ఫీల్స్ బట్ వీ ట్రై విత్ ఆల్ ద సాంగ్స్. వీళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరు ఉన్నారండి దీంట్లో ఆర్టిస్టులు, అంటే మెయిన్ ఆర్టిస్టులు ఈ సినిమాలో ఇంకెవరు ఉన్నారు? బాలా సింగల్ అని ప్లస్ ఇలవరసు సపోర్టింగ్ రోల్స్ లైక్ వీళ్ళు 3 of them ప్లే మేజర్ రోల్ లైక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ ఇద్దరికి కూడా. గుడ్ లక్ అండ్ నెక్స్ట్ టైం సక్సెస్ మీట్లో కలుసుకుందాం మనం. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ లక్.